main purpose of this training is to orient the journalism students, those who have particular interest in pursuing journalism as their career, either as freelance or as getting associated with some media group. We want to give them an overview and idea of various biodiversity and environmental issues. For all of us, and especially for communicators, it is important to understand how climate change, something called climate change, gets manifested on ground. What is climate change for us? Right? For me, as a climate scientist or researcher, I am basically concerned about the warming and the changes happening to the atmosphere. Rainfall has become erratic, humidity has become patternless, floods have become very different. Those are my concerns. For a social scientist, his problem is there is more and more people leaving the village. There are more and more demands for rehabilitation and resettlement. That is climate change for him, because there is a link, and that link you have to understand. We don't have to chase in different parts of the world to do an environment story. You just step out of your door at home, look around. So it is a very important issue nowadays to take up as a journalism, right? And the reach of the people, it will be very interesting for the common people to know. So in their local language, you can relate such type of issues to them. It will be very interesting. Because such type of thing has not come out in the newspapers or media, mainstream media. Such type of issues never come up. So people have no idea. So you can take up such type of issues. It's very happening and it's hot topic now. The biodiversity, set of knowledge, patenting, their registration, all these things, uniqueness of this, we are supposed to be conserving the unique identity of our place, no? So all these things people must be aware. So what are the disadvantages of being species being patented? That is why we do the GI registration, Assamese government GI registration. Why it is needed? Because to show the world that it is our property, you are not supposed to take this design and something and you cannot sell it without giving the royalty to the government and all. So such type of thing you can take up and reach out to the people. And back in 2013, I started to work with a global network of environment journalists called Earth Journalism Network. It is based in America, headed by a lecturer in Berkeley University. He's a journalist by profession. And this is a network of environment journalists all over the world. We have like 8,000 around journalists who are in the member. It is not like a paying membership-based kind of thing, but any journalist can be a member, and they can get the access to the information we have, basically. And we also run a platform called EasierNet at googlegroups.com. I work with Internews Earth Journalism Network. Internews is an organization, and Earth Journalism Network is a wing. So basically we do 4 things. We try to improve the quality and quantity of environmental news all over the world, wherever possible. If like you are 30 people and we train you, and if 5 people write news about environment and even like 3 people become environment journalists, we'll be happy. We need more environment journalists on this planet because it is degrading. It is really getting tough time. So the more people are interested, the more people write about it, the more people tell about it correctly, then there is a high possibility that we can protect some of this and the last remaining species. For example, there is only 20% left.
80% gone. And also how we do it is we mostly focus on empowering journalists to understand more about environmental issues and also help them to provide some support like story fellowships, travel fellowships, wherever you can do it. For example, there's a big conference in Europe or in somewhere in America, and if we have some funds, we do a call for application and we ask journalists to apply for it, and we select them and then take them to the conferences, train them, and they will write back to their own outlets. We also have some fellowship program where we do like $1,500 to $2,000 fellowship, where you can pitch a story to us, and then if we are convinced, we'll give you the grant and you can do your story by yourself. There are only 3,500 tigers all over the world. There used to be 100,000 tigers. Now, all over the world, if you count in wild, there are just 3,500 tigers. That is a global property. 9 billion people and 3,000 tigers. Imagine how unequal it is. So unequal, right? So unequal. And we have eaten like 97,000 tigers in the last 100 years. 97,000 tigers were killed. And we're still killing them. We are becoming more and more inhuman. And that is where we should talk more and more about. And that is where environmental reporting matters. The beauty of environmental journalism is that you will get a lot of chance to travel. So try to be environmental journalist. You will get much more opportunity to travel, and traveling is fun as well as work. No problem. Who cares? I came to Guwahati, right? It's a nice place. I have to work anyway, but I came. I can write something. I can roam around. I can talk to a few people. So it is a very interesting job. But you should always be thinking about the planet. Think about planet in a better way. Be a good journalist. Any journalist would work. I mean, you don't need to be an environmental journalist, but try to be an environmental journalist. I'll appreciate. Welcome to Manas. But the right person to welcome you to Manas is Dr. Bihuti Lavkar, who is Aaranyak's, one of the founders of professional Aaranyak, I would say. He is a wildlife biologist by profession, working with his Aaranyak for past more than 20 years, and almost for the same duration he is working in Manas. He is also the Manas landscape administrator for, he looks after all our work in the entire landscape. And Manas is one of the landscapes where we have maximum amount of work going on for past several years. Manas is a place from where, from lowland, grassland, and it is connected to snow-capped mountain. This is, in fact, after Mekong Valley is in Burma, Vietnam, all this Cambodian landscape. So after that, this is the second largest tiger conservation area in Asia. Even Russian big landscape, Siberian landscape also is almost similar to this area. Manas entire area of this Manas Tiger Reserve is equally very beautiful. So lots of potential sites like Damdewar, Ultapani, Kalamati, Matanguri, Soki, Boga, all these things are people goes potential sites.
তেখেতৰ নাম হ'ল সোনিয়া চৰকাৰ তেখেত বহুত বছৰৰ পৰা মানসত মোটামুটি 38 হ'ল ইয়াতে মানসত কাম কৰা এটা ভাল কি তেখেতে মানে হাতীৰ বিৰাট মানে য'ত থাকে হাতীটা একদম মানে চববিলাকৰ মানে তেখেতৰ ভাই ককাইৰ দৰে আহি লৈ আহে জাৰ্নেলিজম ক্ষেত্ৰখনৰ ক'বলৈ গ'লে আজিৰ দিনটোৰ পৰা আমি বিভিন্ন কথা শিকিব পাৰিছোঁ সেয়াই হয়তো আজি আমি সেইটো দিশে চাব পৰা নাই যিহেতু আমি এতিয়া বৰ্তমান ষ্টুডেণ্ট হৈ আছোঁ ছাত্ৰী হিচাপে আছোঁ তো ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ম যাৰ দ্বাৰা আজিৰ সৈতে আমি সম্পৰ্ক কৰি ৰিলেট কৰি আমি সেই ধৰণৰ কিছুমান ষ্টৰী তাই আগলৈকে বিজয়লক্ষ্মীয়ে কৈ গৈছে আমি কৰিব যাম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিউজ যিটো আমি কালেক্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে তো তেনে কৰিব পাম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যদি দেখিছোঁ গছ গছনি দেখিছোঁ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এটা দিন এনেকৈ এটা ৰাতি কটাবলৈ পাইছোঁ মোৰ বাবে অতিকৈ ব্যতিক্ৰম সকলোৱে কয় গডৰ ক্ৰিয়েশ্যন এটা বহুত যাদু আছে সেই বস্তু মই আজি দেখা পাইছোঁ ইয়াত আৰু বহুতখিনি ষ্টৰিও পাইছোঁ যিহেতু আপোনালোকে বহুতখিনি কথা কৈছে সেইখিনি নতুন নতুন কথা শিকিবলৈও পালোঁ মোৰ কাৰণে আজি আমি এনেকৈ অহাটোৱে মোৰ কাৰণে এটা ষ্টৰি হ'ব পাৰে মই আগতে এনভাইৰমেণ্টেল জাৰ্নেলিজমৰ কথা ইমান জনা নাছিলোঁ বা ইমান ইণ্টাৰেষ্টটো নাছিল যে এনভাইৰমেণ্টেল জাৰ্নেলিজম আচলতে কি কিন্তু আজিৰ এই ট্ৰিপটোত আহি মোৰ অকণমান মানে ঘূৰি সকলোবোৰ জানি প্ৰকৃতিৰ কথা জানি মোৰ ভাল খাইছে মনটো অকণমান এনভাইৰমেণ্টেল জাৰ্নেলিজমৰ দিশে আৰু সকলোতকৈ ভাল লাগে শিকিব পাৰিলোঁ নে নাই নাজানো কিন্তু জানিব পাৰিলোঁ মানুহে কেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে সোনিয়া চৰকাৰৰ কথাই ক'ব পাৰোঁ কেনেকৈ মানুহে এটা ব্যতিক্ৰমী জীৱন সংগ্ৰাম কৰি থাকে সংগ্ৰাম বুলিয়ে ক'ব লাগিব যিহেতু তেওঁলোকে বনৰীয়া প্ৰাণীসকলক এটা নিয়ন্ত্ৰণৰ মাজত ৰাখে মই ভাবোঁ এটা ষ্টৰি বা এটা ষ্টৰি লিখিবলৈ কাৰণে মই ভাবোঁ কালি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি আজি এতিয়া বৰ্তমানলৈকে যি কৰি আছোঁ এই সকলো গোটেই সময়খিনিক লৈ পেলাই সৰু সময়খিনিক লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টৰি আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ আজি যেতিয়া দিনটো মানে এনেকুৱা সেউজীয়াৰ মাজত কটালোঁ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে প্ৰথমতে এনেকুৱা লাগিছিলে যে ইমান কিয় সেউজীয়া মানে প্ৰথমতে এনেকুৱা লাগিছিল ফোনতো নেটৱৰ্ক নাই মানে কিবা এটা অশান্তি লাগি আছিলে কিন্তু পাছৰফালে এনেকুৱা হ'ল যে যাত্ৰাটো শেষেই নহওক মানে বহুত ভাল লাগি আছিল ছাৰে যেনেকৈ দুপৰীয়া প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছে মানুহৰ কথা বহুত মানে শিকিছোঁ নতুন লগতে বাঘ চাব মন আছিলে বাঘটো দেখা নাপালোঁ আগতে মই এনভাইৰমেণ্টেল জাৰ্নেলিজমৰ বিষয়ে ইমানখিনি জনা নাছিলোঁ আৰু আজি দিনটো থাকি পিনে মই যিখিনি জানিলোঁ সেইখিনি মোৰ ভৱিষ্যত জীৱনত কামত দিব আৰু তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মানুহৰ ওপৰত মোৰ ডকুমেণ্টেৰী কৰিবলৈ ইচ্ছাটো বহুত বেছি বাঢ়ি গ'ল আচলতে মানে মানুহক দেখাব বিচাৰোঁ মানুহ এখন বেছি ধুনীয়া আচলতে আমি সৰুতে এটা কবিতা পঢ়িছিলোঁ কোন ক্লাছত পঢ়িছিলোঁ মোৰ মনত নাই আঘোণৰ কুঁৱলীয়ে বাট কাটি ধৰিছে একোকে নময় নি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কবিতা পঢ়িছিলোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ আজি যিখিনি তৰুণ প্ৰজন্ম বা আমি বা মোৰ লগৰখিনি মোতকৈ সৰুখিনি তেওঁলোকক হয়তো আমি প্ৰকৃতিৰ মাজলৈ আনিব লাগিব হয়তো কাৰণ যদি আৰু প্ৰকৃতিৰ লগত সাহিত্য ৰচনাৰ এটা দিশ জড়িত হৈ আছে মই ভাবোঁ যদি আমি প্ৰকৃতিৰ ওচৰলৈ নাযাওঁ হাৰগিলা চৰাই কোনটো ডাউক চৰাই কোনটো চিনি নাপাওঁ সিহঁতৰ ওপৰত আমি কবিতাও লিখিব নোৱাৰোঁ হয়তো কুলিৰ ওপৰত আগতে যেনেকৈ মিত্ৰদেৱ মোহনবাই কবিতা লিখিছিলে তেওঁলোক প্ৰকৃতিৰ মাজত আছিল বুলি মই ভাবোঁ কিন্তু আজি যদি আমি ময়ূৰৰ ওপৰত এটা কবিতা লিখিব বিচাৰোঁ আমাৰ সেই ইমাজিনেশ্যনটো নাহে কাৰণ আমি শুই উঠিয়ে মহানগৰৰ ডাঙৰ বিল্ডিং দেখোঁ ক্লাছলৈ আহোঁ চিটি বাছত উঠি আকৌ গুচি যাওঁ আমি সেই প্ৰকৃতিটো নাপাওঁৱেই আজি যে আৰণ্যকে দিলে সেইটো খুব ভাল মানে এটা পদক্ষেপ আগলৈও যদি এনেকৈ আনি থাকে আমি যদি 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা তাত থাকি কিবা এটা অন্তত এটা কবিতা যদি লিখি লৈ পেলাই প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ প্ৰান্তিকত সেইটো মোৰ বাবে পৰম সৌভাগ্যৰ কথা হ'ব চ' আমি আজি তোমালোকক ইয়ালৈ আহি এটা বস্তু দেখাব বিচাৰিছোঁ যে why nature is important not by telling how many species are there and all by letting you experience how it feels to be in a cleaner environment in a greener environment সেইটো আজি তোমালোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছা চ' সেইটো আমি আমাৰ আশে পাশেও আমাৰ টাউনতে হওক আমাৰ গাঁৱতে হওক কেনেকৈ মেইনটেইন ৰাখিব পাৰি আৰু কি বস্তুবোৰে সেইটো হাৰ্ম কৰে ইনক্লুডিং আনছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট সেইটো আমি কেনেকৈ আমি মানে ফাৰ্ডাৰ ভিতৰীয় ফাৰ্মক বচাই ৰাখিব পাৰিম সেইটো আই থিংক
ফাৰ্ষ্ট যদি কোনোবাই আটাইতকৈ ভালকৈ কৰিব পাৰে that's the communication specialist. যদি পাৰ কৰি না পোৱালি গাত ৰ'দ লৈ কৰিছে উমলি যদি পাৰ কৰি না পোৱালি গাত ৰ'দ লৈ কৰিছে উমলি তিনিটা ৰেঞ্জৰ ভিতৰত এইটো হৈছে ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰত আহে আৰু ভূঞাপাৰা ৰেঞ্জৰ কোকিলাবাৰী বি তো আমাৰ বিশেষকৈ ইয়াত কাম হৈছে কি দাউধাৰা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ একেবাৰে দাঁতি কাষৰীয়া গাঁওখনে হৈছে এইখন গাঁও দাউধাৰা গাঁও তো এই গাঁওখনত তাৰমানে আমি কি কৰিছোঁ ইয়াৰে লোকেল যিমানখিনি ইউথ আছে ডেকা ল'ৰা তো এই ডেকা ল'ৰাখিনিক লগ লগাই পেলাই এটা আত্মসহায়ক গোট বনাইছোঁ যিটো আত্মসহায়ক গোটে মৌ পালন কৰে আমি টোটেল 40টা বি বক্স দিছোঁ